The second part of the first session, morning session, I have the pleasure to introduce Bahadir Erdem. He's professor of law here in Istanbul and an expert on arbitration and international private law. And then we will have Renaud Soriel from UNCITAR, Secretary General. Of course, I have the same request to stay within the time you have, and then we will have the debate together with the first two speakers on my left. Teşekkürler Sayın Başkan. Zamana uymaya çalışacağım. Öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum ve bu güzel konferansı düzenleyip bizleri bir araya getiren bütün organizasyon komitesine emeği geçen her kurul ve kuruluşa teşekkür etmek istiyorum. Konferansın konusu gerçekten ilginç. Niye ilginç? Çünkü tahkim konusunda, özellikle milletler arası tahkim konusunda herhalde irdelenmeyen, cıcık incelenmeyen neredeyse hiçbir konu yok. Bir ayın içinde İstanbul'da bazen 5 tane ayrı konferans verilebiliyor milletler arası tahkimle alakalı ya da tahkim hukukuyla ilgili, ama işin masraf kısmına girildiği zaman bu adet hiç de söylediğim gibi değil. Örneğin bu benim katıldığım ilk masraflara ilişkin milletler arası tahkim konferansı. Tahkimin niye seçildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Paranın ortak bir dili var ve milletler arası tacirler özellikle haklarının en iyi şekilde devlet yargısının yanında alternatif yargılama yolu olan tahkim yoluyla korunabileceğini, haklarının en iyi bu şekilde korunabileceğine inanıyorlar. Tahkim bir kültür, bu kültürün yerleşmesi çok önemli. Milletler arası tahkim bir kültür. Yargılamanın en hızlı şekilde yapılacağına inanıyorlar. Çünkü biraz evvel de söylendi, zaman para demek. Aynı zamanda da işin uzmanı olan hakemler, milletler arası ticaret hukukunda yahut da milletler arası usul hukukunda uzman olan kişiler, hakemler, hukukçular tarafından işin görüleceğine inanıyorlar. Ama hiçbirimiz herhalde bu salonda diyemeyiz ki milletler arası tacirler ya da tacirler tahkim masraflarından dolayı tahkim yargılaması yolunu seçiyorlar. Maalesef ki tahkim yargılaması biraz evvel söylediğim tahkimin seçilmesindeki diğer olumlu bir dolu faktörden dolayı masraflı. Ama bu demek değil ki azaltılamaz. Şimdi Türk tahkim hukukunda tahkim masrafları dediğimiz zaman işi İç hukuk ve iç tahkim ve milletler arası tahkim bakımından ikiye ayırarak incelemek gerekiyor. İç tahkim dediğimizde biz hukuk muhakemeleri kanununa göre yürütülen ve yabancılık unsuru içermeyen, ki bu yabancılık unsurunda 2001 yılında çıkarılan milletler arası tahkim kanunu düzenliyor ve ayrıntılı bir şekilde açıklıyor ve yabancılık unsurunu son derece ayrıntılı bir şekilde açıklıyor üstelik de. İşte yabancılık unsuru içermeyen ama tahkim yeri olarak Türkiye'nin seçildiği tahkimlere biz iç tahkim diyoruz, yerel tahkim diyoruz ve HMK'nın hükümlerine göre yürütülüyor. Milletler arası tahkim ise milletler arası tahkim kanunu hükümlerine göre yürütülen, yabancılık unsuru içeren ve hakemler ya da taraflarca milletler arası tahkim kanununun yargılamanın usulüne uygulanmak üzere seçildiği veya Türkiye'nin yargılama yeri olarak seçildiği tahkimlere biz milletler arası tahkim yargılaması diyoruz. Öncelikle milletler arası tahkimdeki masraflara, milletler arası tahkim kanunu ve bu konuda her yıl çıkan Adalet Bakanlığı tebliğlerindeki ücret tarifelerine göre yargılama ücretlerine ve hakem ücretlerine bir bakmak istiyorum. Milletler arası tahkimde aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça taraflarla hakemler hakem ücretlerinin tespitinde anlaşabilirler. Eğer aynı zamanda taraflar bu konuda aralarındaki anlaşmaya milletler arası tahkim kurallarına ya da kurumsal kurallara yollama yaparak da hakem ücretlerini belirleyebilirler. Eğer hakemlerle taraflar arasında ücretler konusunda bir anlaşmaya varılamazsa yahut da taraflar milletler arası kurumlara ya da milletler arası tahkim kurallarına bir gönderme yapmamışlarsa o zaman hakem ücretleri her yıl Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı ücret tarifesindeki oranlara göre tespit edilir. Bu ücret tarifesindeki oranlar aslında bizim bu salonda bulunanların yabancı olduğu oranlar değil.
Şöyle hemen özetleyebiliriz. İlk 500 bin liralık uyuşmazlıklar için tek hakemse eğer %5, 3 veya daha fazla hakemse %8. 500 binden sonraki 500 bin lira yani ikinci 500 bin lira için tek hakemde %4 ve birden fazla hakemde %7. 1 milyonun üzerine bir sonraki 1 milyon liralık meblağ için tek hakemde %3, birden fazla hakemde %6. 2 milyonun üzerindeki 3 milyon liralık eğer uyuşmazlık 5 milyona çıkarsa son 3 milyon liralık uyuşmazlık meblağ için tek hakemde %2 ve birden fazla hakemde %4. Eğer uyuşmazlık 5 milyonun da üzerine çıkarsa 5 milyondan sonraki 5 milyon liralık uyuşmazlık meblağı için tek hakemde %1, birden fazla olan hakemde %2. Eğer uyuşmazlık meblağı 10 milyon liranın da üzerindeyse bu 10 milyonun üzerindeki meblağda da tek hakemde %1, birden fazla hakemde %2 olmak üzere hakem ücretleri hesaplanıyor. Şimdi genel bir kural zaten hepimizin biliyoruz. Eğer hakem kurulu birden fazla hakem tarafından tahkim yargılaması yürütülüyorsa kurulun başkanına, başhakeme %10 daha fazla ne yapılıyor? Hakem ücreti veriliyor. Hakem ücretleri ne için? Hakemlerin bu görevi kabul etmelerinden yargılamanın sonunda kararın verilmesine kadar geçen bütün hukuki yaptıkları işlemler, yargılama işlemleri için verilen bir meblağ. Eğer hakemler kendilerinin, hakem ya da hakem kurulu kendilerinin yetkisizliğine karar verirse o zaman bu ücret tablosundaki ücretlerin 1/4'ünü alıyorlar. Eğer hakemlerin tarafsızlıklarından ya da bağımsızlıklarından dolayı bir mesele olur, bir problem olur ve bundan dolayı hakemler çekilirse ya da hakemler herhangi bir hukuki nedenden, fiili nedenden dolayı vermeleri gereken kararı zamanında vermezler, görevlerini yerine getirmezlerse, o takdirde de hakemlerin kendilerinin çekilmesiyle ya da taraflarla hakemlerin anlaşması yoluyla yargılamanın sona ermesiyle ya da bir anlaşma olmadı, hakemler çekilmedi, mahkemenin kararıyla yargılamanın son bulması halinde ise o takdirde bu hakemlere ücret ödenmez. Eğer davacı dava dilekçesini vermezse ya da dava dilekçesinde yazması gereken usule, daha doğrusu dava dilekçesinde olması gereken belgeler, deliller yahut da usule uygun olmayan bir dilekçe verirse ve kendisine süre verildiğinde de bu süre içinde bunları tamamlamazsa o takdirde de hakemler tarafından yargılama durdurulur, sona erdirilir ama hakemler yine ücret tarifesindeki ya da anlaşılan ücretin 1/4'üne hak kazanmış olurlar. Eğer taraflar yargılamanın sona ermesi konusunda anlaşırlarsa, hakemler herhangi bir nedenle yargılamanın sürdürülemeyeceğine karar verirlerse, yargılamanın uzatılması konusunda mahkemeden talep ederler ama mahkeme bu süreyi vermezse, taraflar oy birliğiyle karar verilmesi gerekecek derlerken oy çokluğuyla karar verilirse, bu takdirde de yine eğer bütün bunlar taraflara delillerin toplanması için süre verilmesinden önce ise hakemler 1/2'sini ücretin hak ederler. Ama eğer süre verilmesinden sonra bütün bu eksikliklerden dolayı yargılama sona ererse o takdirde yine meblağın tamamını alırlar. Şimdi tahkim masrafları hepimizin bildiği tahkim masrafları, yargılama giderleri, hakemlerin ücretleri, hakemlerin yargılama esnasında duruşmalar için yaptıkları seyahatler, konaklama ücretleri, bilirkişi ücretleri ve keşif ücretleri, hakemlerin öngördüğü tanıkların yargılamaya katılmak için seyahat ve diğer konaklama ücretleri, yatırılması gereken harçlar, bütün bunlar yargılama masraflarını kapsamakta. Eğer davacı yargılama avansını yatırmamışsa yargılama durur. Kendisine bir süre verilir, 30 günlük bir süre. Bu sürenin içinde eğer yargılama avansını yatırmazsa o takdirde de yargılama son bulur ve kalan miktar, avanstan kalan miktar kendilerine verilir. Daha önceden verilen bir avans varsa.
Yargılama giderleri davayı kaybeden tarafça ödenecektir ama bunun aksi kararlaştırılabilir. Kısmi bir haklılık durumunda her iki tarafında yargılama sonunda verilen hükümde haklı olduğu yanlar varsa bu haklılık oranına göre de yargılama masraflarına taraflar hakem kararına göre katlanabilirler. Şimdi iç hukukta hukuk muhakemeleri kanununa geldiğimizde, iç yargılamaya geldiğimizde daha farklı bir kurallar karşımıza çıkmıyor. Neden? Çünkü HMK yani Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu 2001 yılında kabul edildi ama HMK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çok yeni bir kanun ve bu yeni kanunun da tahkim diğer usul hukuk hükümleri de adeta milletlerarası usul hukukuna yaklaşmış durumda bir yerde benzeyen tarafları var. Aynı zamanda tahkim hükümleri de yine milletlerarası tahkim kanunu hükümlerine yaklaşmış durumda. Aslında Türk hukukuna baktığımızda Türk hukukunda milletlerarası tahkim kültürü iç hukuktaki tahkim kültürünü peşinden sürüklüyor. Hem hukuki bakımdan hem de tarafları, tacirleri tahkime yaklaştırmak bakımından. Hakem ücretleri yine taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça hakemlerle taraflar arasında anlaşılabilir. Taraflar kurumsal kurallara veyahut da tahkim kurallarına gönderme yapabilirler. Böyle bir şey olmadıysa, anlaşılmadıysa, bir gönderme yoksa yine Adalet Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı ve Milletlerarası Tahkim Kanunu'na göre yayınladığı tebliğin birebir neredeyse aynısı olan tebliğdeki oranlara ve hükümlere göre ücretler ve yargılama masrafları da hesaplanır. Hakem ücreti tarifesine söylemiyorum çünkü biraz evvel söylediğimi, milletlerarası tahkim için söylediğimin birebir aynısı. Şimdi hakemler eğer yargılamanın sona ermesi konusunda anlaşırlarsa, yargılamanın bir başka nedenle sürdürülmesinin gereksiz veya imkansız olduğuna karar verirlerse, yine tahkim uzatma süresi mahkeme tarafından kabul edilmezse ve avans bu durumda ücretin yarısını alırlar. Hakemlere hiç şüphesiz ki karar verildikten sonra yorumlanması, hakem kararının yeniden düzeltilmesi, yorumlanması ve tamamlanması durumunda da ek ücret verilmez. Kararda muhakkak yargılama giderlerinin, yargılama masraflarının ayrıntısıyla gösterilmesi gerekecektir. Avans aksi kararlaştırılmadıkça iç hukukta eşit olarak, yargılama avansı eşit olarak verilir. Eğer ödenmezse taraflara 30 günlük bir süre verilir. Eğer bu sürede avans tamamlanmazsa o takdirde yargılama durdurulur. Yine tahkim masrafları haksız olan tarafa yüklenir. Ama yine eğer oran söz konuysa, haklılık oranı söz konusuysa bunun oranı üzerinden de masraflar ne yapılabilir? Paylaştırılabilir. Yargılama giderleri hakem ya da hakem kuruluna sekreterlik yapacak hakemlerin seçtiği sekreterin ücretleri, seyahat giderleri, konaklama giderleri, tanıkların masrafları, bilirkişi masrafları, mahkemelere yatırılması gereken harçlar, bütün bunlar da yargılama giderleri olarak karşımıza çıkar. Şimdi iç hukukta iki tane Türk hukukunda karşımızda ciddiye alınması gereken kurum var. Bir tanesi Türkiye Odalar ve Borsalar bünyesinde yapılan tahkim ki bu Odalar ve Borsalar Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşturulan Türkiye Odalar Birliği Tahkim Divanı bünyesinde yapılıyor. Bunun bir tüzüğü var. Bu tahkimden yararlanmak için taraflardan bir tanesinin İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Borsası ve Marmara Deniz Ticaret Odası üyesi olması gerekiyor. Tahkim avansı olarak 3.000 lira alınıyor. Bu takriben $1.500 kadar bir meblağ. Eğer hem davacıdan hem davalıdan, davalı eğer 3.000 lirasını yatırmayacağını bildirirse o takdirde davacıya dönülüyor. Davacı davalının yatırması gereken 3.000 liralık tahkim avansını da yatırırsa yargılamaya devam ediliyor. Eğer yatırmazsa da o takdirde yargılama son buluyor. Enteresan bir hükmü var. Hakemler
bir Türk firmasıyla yabancı firma arasındaki uyuşmazlıkları çözüyorlarsa ya da iki yabancı firma arasındaki uyuşmazlıkları çözüyorlarsa biraz sonra söyleyeceğim ücret tablosundaki oranların tümünü alıyorlar. Ama eğer firmaların ikisi birden Türkse o zaman hakemler yarım ücret alıyorlar. Ücretin tamamını almıyorlar. Bu gerçekten enteresan bir düzenleme bana da kalırsa. Buradaki hakem ücret tablosu diğerinden biraz farklı. İlk 500 bin için %5 ve %8, sonraki 500 bin için %4 ve %5, bir sonraki 1 milyon lira için %3 ve %4, bir sonraki 3 milyon lira için %2 ve %3, 5 milyon üzeri için de %1 ve %2 şeklinde hakemlerin ücreti tablo şeklinde düzenlenmiş. Yine masraflara ne şekilde katlanacağını hakem mahkemesi karar veriyor. Kaybeden tarafa da yükleyebilir ama bir oran çerçevesinde de bunu dağıtabilir. Diğer bir kurumsal tahkim şu anda salonunda oturduğumuz İstanbul Ticaret Odası'nın İTO'nun tahkimi. İTO tahkim Türkiye'deki en ucuz kurumsal tahkim diyelim. Başvuru ücreti sadece 66 lira. Yatırım avansı, gider avansı sadece 1000 lira yani $500 ve hakemler meblağın %1'i kadar ücret alıyorlar. 3 hakemse %3'ü kadar uyuşmazlık meblağının hakem ücreti var. Tahkim yargılama giderleri biraz evvel söylediğim ve hepimizin bildiği tahkim masraflarını, kalemlerini oluşturuyor. Şimdi bu işin didaktik tarafını geçtikten sonra bütün bunları hukuken eğer bir irdeleyecek olursak şu noktayı hemen söylemem lazım. Bu söylediğim HMK, Hukuk Muhakemeleri Kanunu yahut da Milletler Arası Tahkim Kanunu hükümlerine göre hakem ücretlerinin yahut da yargılama masraflarının tespit edilebilmesi için karşımızda bir ad hoc tahkim olması gerekiyor. Yani belirli bir kuruma bağlanmaksızın güçlerini sadece tarafların kendilerini hakemlere verdikleri yetkiden alan bir ad hoc yargılama olacak ki hakemler iç hukuksa HMK hükümlerine ve tebliğe, milletler arası hukuksa da MTK hükümlerine ve tebliğe uygulayacaklar. Ama eğer gerek iç hukukta, gerekse milletler arası hukukta bir ICC tahkim söz konusuysa, mesela taraflar ICC tahkime başvuruyorlarsa, aralarındaki ihtilafa uygulanmak üzere Türk hukukunu seçtilerse ya da İngiliz hukukunu seçtilerse ama aralarındaki ihtilafın usulüne Türk hukukunu ve MTK'yı seçtilerse ya da MTK'yı seçmediler ama tahkim yeri olarak Türkiye'yi seçtilerse o zaman Milletler Arası Tahkim Kanunu hiç şüphesiz ki ICC tüzüğünün ve ICC'deki yargılama masraflarının ve hakem ücretlerinin yanında bir ancak yan unsur olarak uygulanacaktır. Keza aynı şekilde iç hukukta da HMK eğer bir Türkiye Odalar Birliği tahkimi varsa onun yanında onun tüzüğündeki Adalet Bakanlığı tebliğindeki ücret ve yargılama masraflarının yanında hakemler bakımından tali yan bir kaynaktır, bir mevzuattır. Şimdi burada şuna gelmek istiyorum. Aslında tahkimin kurumsal olarak yürütülmesi özellikle her bakımdan çok bana sorarsanız ad hoc tahkime göre tercih edilmesi gereken bir yargılama usulüdür. Ama tahkim masrafları bakımından, hakem ücretleri bakımından ama bütün tahkim masrafları bakımından çok avantajlıdır. Hem hakemler bakımından avantajlıdır hem taraflar bakımından avantajlıdır. Öncelikle hakemler bakımından avantajlıdır. Türkiye'de şöyle bir tabir vardır. Aman beni akçeli işlere bulaştırma deriz. Yani aman beni parasal işlere bulaştırma. Burada biz parayı bir anlamda kötü bir meta olarak bir tarafa koyarız bu deyimde. Hakemler zaten son derece önemli bir iş yapıyorlar. Son derece zor bir hukuki işlem yapıyorlar. Bu işlemi yaparken eğer bir kurumsal tahkim varsa, kurumsal tahkimin yerleşmiş hükümleri, tüzüğü, sekreteryası, divanları, kurulları varsa o takdirde hakemler hiç olmazsa işin masraflarıyla, işin parasıyla akçeli tarafına bulaşmayacak demektir. Taraflar bakımından da çok önemlidir. Niye? Taraflar da bilirler ki bir hakemin vereceği karar yerine bir kurumun, kurum sekreteryasının, kurumun kurallarının, kurumun tüzüğüne göre zaten yıllardan beri profesyonel şekilde belirlenen hakem ücretlerinin belirlenmesi, tahkim yargılama masraflarının belirlenmesi çok daha tarafları korur, daha garantidir. Hakemlerin de taraf bilir ki hakemler de kurumsal tahkimde kuruma karşı sorumluluk
altındadır. Kuruma bir hesap vermek durumundadır. Yargılama masrafları bakımından en azından bu duygu içindedir hakemlerde. Bu bakımdan kurumsal tahkim, özellikle tahkim yargılamaları bakımından bana sorarsanız çok önemlidir. Acaba tahkim masrafları indirilemez mi? Şimdi başlangıçta söyledim, tahkim bir kültür. Özellikle milletler arası tahkim tamamıyla bir kültür. Altında ne var bu kültürün? Tarafların kendi uyuşmazlıkla, çetrefilli, meblağ bol olan, çözümü zor olduğunu düşündükleri, bir an evvel çözülmesinin kendi ticari ve her bakımdan çıkarlarına uygun olduğunu düşündükleri, onun için bir an evvel çözümlenmesi için, işin uzmanları tarafından çözümlenmesi için tahkime götürdükleri, yani altında bütün bu güvenin olduğu, benim işimi en iyi bu adamlar yapar güveninin bir benzerini de taraflarca artık benim işimi en iyi bu adamlar yapar ve benim işimi yaparken benim paramı da yargılama masrafları esnasında dahi en iyi bu adamlar koruyacaktır, korur inancına sahip olması gerekir. Aslında bu bir konsensus, bu bir kültür. Bunu bir yerlere yazmak o kadar kolay değil. Yazdınız, önemli olan uygulaması. Bu uygulamada bana sorarsanız hakem ücretlerinin şimdikinden daha aşağıya çekilmesi en son düşünülmesi gereken şey. Ama hakemlerin yargılama masraflarını minimalize etme konusunda çok önemli rolleri var. Şimdi şöyle bir durum var. Tahkim o kadar kolay yerleşen bir kültür değil. Ben kendi ülkemden biliyorum. Evet, biz milletler arası tahkimi yerleştirdik. Artık yerleştirdiğimizi düşünüyoruz. Hele de milletler arası tahkim kanunu çıktıktan sonra zaten paranın gücü ortak. Dünya globalleştikçe, küçük bir köy haline geldikçe, yatırımlar ülkeye yapıldıkça bunun yanında milletler arası tahkimi, tahkim kültürünü, mevzuatını ve uygulamasını getirmemesine imkan yok. Ama hemen şunu ifade edeyim ki tahkimin bu kültürünün yanında daha ve bunun yerleştiğini düşünüyorum ben. Zaten bizde dahi yerleşti, Türkiye'de bile yerleşti. O zaman yerleşmesi gereken ikinci bir kültür var. Tahkim bugünküne göre daha az masrafla yapılabilir. Yani illaki gittiğimiz şehirlerdeki en pahalı ve en iyi otellerde kalmak durumunda değiliz. Yargılamanın en iyi otellerde, en pahalı otellerde yapılması gerekmiyor. Tabii ki tahkimin sağlıklı şekilde işleyebilmesini ben bir şey olarak koyuyorum, sınır olarak koyuyorum. Yani sağlıklı bir tahkim yargılamasının yapılabilmesi için her türlü konforun ve teknik aksamın ve de güvenliğin olduğu bir yerde yapılması lazım. Ama bunun için illaki en maksimum paraların harcanması gerekmiyor. Ve şöyle bir durum var. Adeta davacı tarafın müvekkil avukatları kendilerini ev sahibi gibi hissediyorlar. Kendi şehirlerine gelen tahkim heyetini, bazen tahkim heyetinden bir tanesi kendi milletlerinden ve o şehirde yaşayabiliyor ama diğerlerini geldiklerinde ev sahibi gibi iyi yerlerde ağırlamak istiyorlar. Bunu bir ağırlama kültürü gibi görüyorlar ama işte bütün bunlar bir anlamda masrafları arttıran şeyler. O zaman burada bir konsensusa varılması gerekiyor. Burada tahkimde taraf avukatlarına da çok pay düşüyor ama en başta hakeme pay düşüyor. Hakemin bunu beklemediğinin öndeki yazışmalarla belki bildirilmesi, bir şekilde hissettirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bana sorarsanız baylar bayanlar, iç hukukta da, milletler arası hukukta da tahkim bir kültürdür, yargılaması bir kültürdür, bir güven esasına dayanır. Tahkimin tarafların ihtilafını en iyi çözen hukuk mekanizması olduğu yolundaki güven ve kültürün yeteri kadar dünya hukukuna yerleştiğini düşünüyorum. O zaman şimdi sıra artık yavaş yavaş tahkimin olabilecek şimdiki masraflarına göre tarafların çıkarlarını daha fazla koruyan şekilde daha az masrafla da yapılabileceği kültürünü bu tahkim mekanizmasının bütün taraflarına yerleştirmenin zannediyorum zamanı. Çünkü bu konuda oldukça şikayetler var. Bu konferansların düzenlenmesi bile bunun bir göstergesi. Eğer taraf avukatları, eğer taraflar, eğer kurumsal tahkimde kurumlar ve hakemler hep beraber bunu bir konsensus şeklinde algılarsak o zaman ancak tahkim masraflarının
azaltılabileceğine inanıyorum. Aksi takdirde didaktik yazmalar ve kurallarla bunun mümkün olduğunu pek düşünmüyorum. Ama bu kültürün yerleşmesinde tabii ki faydası vardır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Thank you, Professor Dem. I think, as I announced, I think that the example of the Turkish law is really interesting because I think not all the legislation tends to care about predictability, because at the end of the day, predictability is one crucial issue in terms as far as costs are concerned. And it's, for example, the Italian legislation is not so detailed for ad hoc proceedings as far as costs are concerned. So that's, it's really interesting to see how some legislation, I think also following arbitration institutions practice, because I think that the institutions came first to say either you pay advance on cost or we stop the proceedings and so forth. So that's really interesting. And then I think another issue that you touch is the culture issue. I fully agree. As I said, when I blame on everybody, I think it's an issue of culture. I am quite critical on, and I might disappoint many people in this room, but I think that legal counsels most of the time are the ones to blame on. I don't know how many of you, I'm looking my colleagues from the other center, from Cairo, from Algeria, how many times we heard parties claiming a big amount of money, and then when you ask for the money, for the fees of the arbitrators that are related to the value of the disputes, they say, well, it's very high. And I say, well, but your claim is 5 million euro. Oh, yes, okay, but it's smaller. I mean, actually, we tried 5 million. We claim 5 million, but the real claim is 1 million. Well, sorry, that's a cultural issue. If you don't know that you pay the advance on cost and on fees on your request, then, so it's really very, very appropriate, your remarks on cultural issues. Now, let's see how UNCITRAL is moving on this direction, and Renaud Soriel will tell us something. Renaud, you have the floor. Merci Stefano. Puisque nous sommes au chapitre des remerciements, mesdames, messieurs, chers amis, laissez-moi tout d'abord remercier de tout cœur les organisateurs pour la générosité avec laquelle ils ont prévu une traduction française. C'était tout à fait inattendu pour moi, je m'en réjouis, et encore une fois, je les en remercie. Laissez-moi aussi très brièvement vous dire tout le plaisir que j'ai à me trouver ici aujourd'hui, dans cette ville éblouissante, dans ce grand pays, qui est également un soutien très actif de l'organisation que je représente ici, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, ou CNUTSI, UNCITRAL en anglais. J'ai plaisir à saluer dans la salle le professeur Ezunei qui assure avec sagesse et compétence la représentation de votre pays dans une bonne partie de nos groupes de travail. Au cours des années passées, la Turquie a été parfois membre, parfois observatrice de nos travaux, mais toujours présente, toujours active et toujours très écoutée, grâce largement au professeur Ezunei, qu'il en soit lui aussi remercié. Enfin, je dois dire tout le plaisir que j'ai à me trouver ici, non seulement en Turquie, mais d'y être en compagnie de nos amis italiens, qui ont également un rôle tout à fait fondamental à la CNUTSI, sous toutes sortes de casquettes. Je crois que Stefano participait à nos travaux en qualité de représentant du Club des arbitres de Milan, peut-être directement en qualité de représentant de l'ISPRAMED, et peut-être également parfois en qualité de représentant du gouvernement italien. La pensée juridique italienne, avec toute la
toute la culture et l'astuce que nous lui connaissons, arrive à avoir un rôle tout à fait important dans les travaux de la CNUTSI. Elle arrive d'ailleurs par là à dépasser les caractéristiques un peu surprenantes du droit interne italien de l'arbitrage pour venir, dans une enceinte internationale, participer à l'élaboration d'un droit de l'arbitrage international moderne et, nous l'espérons, efficace. J'en viens maintenant au thème de mon exposé, et avec votre permission, je vais le faire en anglais, puisque c'est la langue dans laquelle ce texte a été préparé, et je pense malheureusement que c'est aussi la langue qui permettra au plus grand nombre parmi vous de m'entendre sans traduction. So coming to my presentation on UNCITRAL, I would like to do two things here today. Talk to you about UNCITRAL in general, and then come to the specific topic of costs in the revision of the arbitration rules. The reason for having a few words on UNCITRAL in general has to do with the specific purpose of this meeting and the specific audience gathered here today. If we are talking about sharing an arbitration culture and an international private law culture in the Mediterranean, I think it is important for all of you in the room to know what you can expect from the institution I'm representing here today, and also what of course, you cannot expect. The second reason, of course, to have this first general part is that Professor Ozunai has already said most of what I was going to say on costs. So the second part of my presentation will be largely repetitious and I hope not completely superfluous. So UNCITRAL is a political organization created under the auspices of the General Assembly of the United Nations some 40 years ago. The reasons were already an increase in international trade, and of course the purpose of UNCITRAL has only become more important with the recent globalization. It is an organization that started probably as a law professors' forum working on unification of law, the creation of uniform substantive law, as opposed to working on conflicts of laws in a classical private international law sense. That very academic approach, I think, has been changed over the years. It is now a collection of lawmakers from government, legal professions, practitioners groups, academics, judges, lawmakers, who strive together to create or to distill the essence of good practice of international trade law and put it in legislative terms. Of course, the reason for doing this in the context of the United Nations, which is a political organization, is the belief in modernization and unification of trade law as a tool for economic development and the promotion of well-being for all peoples. Our mandate is extremely broad, so please don't, although we have a considerable specialization in the field of arbitration, don't imagine that UNCITRAL is an arbitral institution or an institution working only in the field of arbitration. Arbitration is only one of 6 or 7 work topics we are pursuing at the moment, all of which have in common that we generally try to establish standards that can translate into practice and can translate into legislative language most of the time. UNCITRAL is not to be confused with the WTO, and you will find here a number of elements to explain how we do not deal with the trade policy issues being worked on by the WTO. We focus on the production of substantive law standards applicable at the transactional level.
Our clients, our target group, is not mostly states, although we are, of course, talking to legislators. Our real target group, or ultimate target group, is the community of practitioners, and we are trying to provide solutions, sometimes through a legislative or convention language. We are providing rules that are intended to facilitate or improve the legal framework within which individual contracts and trade transactions are being concluded by exporters and importers. UNCITRAL is essentially an intergovernmental organization as part of the United Nations structure. It has, however, a history of making as much room as possible for non-governmental or intergovernmental organizations, and that is how bodies such as ISPRAMED or Milan Clubs of Arbitrators or arbitral institutions are indeed directly represented in our negotiations. But the advantage of operating within the United Nations is, of course, that the landscape we are surrounded by is global. We are not working specifically for one region. We are not working specifically from one area of the planet, one type of country, one type of legal system, one type of economic development. We are trying, as I said, to distill rules that would make sense for all. The regional approach is not lost sight of. Now, that is sometimes a bit difficult for us. For example, when we are confronted with regional integration organizations such as the European Union, it is sometimes difficult for us to make it known or make it realized that all energies that are concentrated on the creation of an integrated regional framework should not necessarily be distracted from a more global perspective. There is trade to be conducted beyond the borders of the European Union. Now, it may be obvious to this group. It is not always obvious, even in Central Europe or Eastern Europe, where I sometimes speak as well, and where it seems that all the energy is concentrating on approximation of legislation with the predominant model in the biggest region, the biggest neighboring region. However, the perspective of trading with China, the perspective of trading with Africa, Latin America, should not be overlooked. The next message is it is generally possible and fairly easy, I would say, to find common grounds where regional integration and global lawmaking can accommodate each other. If carve-outs are necessary, if specificities of a given region absolutely have to be recognized in their uniqueness and their singularity, that is always possible. We have the experience of drafting disconnect clauses to make sure that the domestic law will prevail or the regional law will prevail if necessary. However, the needs of regional integration, once again, should not hide the broader perspective, which is the conduct of trade on a global scale. That being said, we of course fully realize the fact that this small universal organization called UNCITRAL should reach out and make its work better known. And for that purpose, the regional approach is probably a very good one. If we manage to get regions to work together towards members of a regional group to work together, to adopt and
implement the models that are prepared at a global level, that is probably the key to our success. So we have this example of a regional center we established recently for this huge region called Asia and the Pacific. And I use this slide to announce the creation of something slightly smaller but more topical for you. I was a few weeks ago in Paris at an OECD meeting, and we were discussing the creation of an OECD-supported project to promote investment law in the Mediterranean region. And it seems clear that UNCITRAL, with support from all stakeholders, including ISPRAMED, including, I hope, the various organizations represented here today, this should be starting next year. We have a launch meeting scheduled in Paris on the 9th of December, organized by the OECD, and I would hope this will be a powerful tool to build on the sort of thing we are doing here today to promote arbitration culture in the region. UNCITRAL and arbitration, or UNCITRAL and dispute settlement. You have here the whole series of UNCITRAL standards, the texts prepared by UNCITRAL or by the body that we regard as the source or the originator of UNCITRAL, the Diplomatic Conference of 1958, in the field of dispute settlement. As you will see from reading this list, this is by far the most comprehensive series of legal texts we have prepared in any given topic of international trade law. We have a little bit of everything for everyone. We have, of course, the ultimate unifying tool, the convention, the cornerstone of international arbitration, the 1958 Convention, and then down from this instrument, we have model law on international commercial arbitration, which fills the gaps left open by the New York Convention, which did a lot to promote international commercial arbitration, but did not say much or did not say anything as to what international commercial arbitration is and how it is to be conducted. And we have a series of tools geared directly to practitioners, the model contract called the UNCITRAL arbitration rules, which is, of course, the main topic we are here to discuss today. We have also a number of instruments in the field of conciliation. To us, dispute resolution is not limited to arbitration. But by the way, and in a manner typical of UNCITRAL, we try to keep concepts as simple as possible. So in UNCITRAL terminology, arbitration is everything that results in a binding decision. Conciliation is the term we use to encompass everything that results in a non-binding decision. And we have a number of interesting texts, which I hope will not be lost sight of, to facilitate the use of the UNCITRAL arbitration rules. This time it's focused on the UNCITRAL arbitration rules by arbitral institutions. Now, this, of course, goes to the old question, are the UNCITRAL arbitration rules made for ad hoc or for institutional arbitration? You will probably hear from representatives of arbitral institutions that the UNCITRAL arbitration rules are exclusively for ad hoc arbitration. Please do not believe that. That is not the case. The UNCITRAL arbitration rules are meant for arbitration ad hoc and, if necessary, possibly, if chosen by the parties, also institutional arbitration. Of course, that being said, we realize that if these rules are to be adopted and adapted by arbitral institutions, some guidance may be required, and this is what we are dealing with in these recommendations to assist arbitral institutions on the use of the UNCITRAL arbitration rules. Costs. Well, I don't need to say much here. This has been said by one of the previous speakers.
as part of our role of promoting arbitration and talking to judges who are generally not so naturally sympathetic to arbitration, and I understand their concerns, I must say, as a judge myself, we have all been using the classical arguments that arbitration was faster, more specialized, and cheaper. Well, of course, we also have come to realize that this argument is not completely true. As has been described here, arbitration has been evolving in such a way that it is certainly not perceived to be as cheap as possibly it once was, or as it should be, or as you might wish for it to be in order to form a viable alternative to court litigation. So we had to do something about costs. As you may remember, we started from the arbitration rules of 1976, which did not say much on costs. I will not go into a detailed comparison of what was said in 1976 and what is said in the 2010 revision. But I would say that the handling of costs, the issue of costs, is probably the one where there is more variation between the original 1976 version and the revised version. The issue here is still covered by a number of specific provisions, which all share the general approach to ancestral arbitration, namely that these rules should be simple, that they should be expressed in as generic terms as possible, and that they should preserve party autonomy and freedom or discretion of the arbitral tribunal. I seem to have lost a slide, too bad. One element to be borne in mind in discussing these issues of cost and fees is not only party autonomy and tribunal discretion, but also the need to establish as much as possible a reasonableness criterion and a predictability mechanism. The 1976 version provided a very simple rule that the costs would be fixed by the arbitrators. That's pretty much all that was said. Nothing as to what the characteristics of the cost should be, nothing about a review mechanism or how these costs were controlled. Actually, no perspective of cost control at all. So the 1976 version was still very much an illustration of this idea that arbitration, it was taken for granted that arbitration was cheap. Now, how has the definition of costs evolved? It has evolved actually very little to ensure that the criteria of reasonableness and absence of manifest excess, I think is the language used, would be applied by the arbitral tribunal. And it has also taken a step to create a mechanism for controlling the tribunal. Now, that I would like you to pause for a minute and reflect upon. You know, the ancestral process, intergovernmental as I just described it, is in many ways, particularly when it comes to arbitration, a process whereby arbitrators create rules for arbitrators. What we have in the room is a collection, whether they call themselves the distinguished representative of state X
or the equally distinguished observer for organization Y. In practice, all the people who actually speak in the room are arbitrators, and we have seen in the past instances where there was this impression that there was a little bit of a corporatist approach, whereby arbitrators, thinking of themselves as God, were trying to translate that into positive, that perception, into positive law. So, with bearing that in mind, I think it is quite remarkable that arbitrators themselves, or this group itself, has had a sufficiently acute perception of the need to establish some cost control mechanism in the revision of 2010, simply for the reason that it is a matter of survival. Arbitration has come under extremely severe criticism and renewed criticism from the old circles that essentially remain to be convinced of the superiority of arbitration over court litigation from the perspective of costs. So in this case, it is the arbitral profession itself that has come up with these rules that are, by and large, and while recognizing and in many ways maximizing the arbitral discretion of the tribunal, have imposed on the tribunal a limitation. The review mechanism itself, I propose to look at it in two phases. One, under Article 41.3, the predictability aspect, the initial determination of a method for cost control. Now, that is entirely new. There was absolutely nothing in the previous version of the rules to enforce a provision mechanism that would allow the parties to have at least some idea, not necessarily about the amount, but at least about the method that would be used to calculate the costs. And what has been put in place here is a circuit, starting with the tribunal and stating an express obligation for the tribunal, whether or not requested by the parties, quite remarkably, to say something about the manner in which costs would be calculated. That method is communicated to the parties, who then have a possibility to ask for a review. And here comes the role of the appointing authority. Now, the appointing authority, and that is also a very remarkable feature of this 2010 revision of the rules, I think it's fair to say that the role of the appointing authority has been considerably increased, or made considerably heavier, in the revised text by comparison to what it was in 1976. Some have seen in this an indication that Ancitral was moving in the direction of quasi-institutional arbitration. Not necessarily wrong. Again, there is no dislike of administered arbitration at Ancitral. And I might add that we do not necessarily see the problem there. Ancitral rules can function without an institution. They cannot function without an appointing authority, or they are made in such a way that they function much better with an appointing authority. Is that a step towards institutionalization? Maybe. We are totally neutral on that. In and of itself, we would like to think that this is a step towards increasing the efficiency. We have, by and large, seen the role of Ancitral when creating these new standards as one of delineating the respective roles of the various stakeholders. That is particularly true not in the arbitration rules, but in the model law, where I would say the essence of the model law is to provide guidance as to what the arbitration sphere can take care of, and what the supporting court mechanisms can bring. In this case,
it's not a totally different mechanism. We have a set of rules that are still self-contained, that could still theoretically function without any kind of appointing authority, if everyone so agrees. However, since it can be predicted that everyone will not so agree, it is probably the case that we are moving towards a situation where the role of the appointing authority will indeed become prevalent, and to the extent that is necessary for the success of arbitration, we have nothing to say on that. The question is, of course, who is the appointing authority? And here just a quick word about the Permanent Court of Arbitration. We have, now for historical reasons, we have been relying on an appointing authority which is the authority designated by the parties. The real default rule is that the parties should designate an appointing authority. If they cannot agree, then you have the fallback mechanism of relying on the Permanent Court of Arbitration. This is a mechanism which, again, is there for historical reasons. In 1976, the Dutch delegate agreed very easily with my Dutch predecessor that the Dutch-supported institution called the Permanent Court of Arbitration should provide the functions of appointing authority. There's absolutely nothing wrong with the Permanent Court of Arbitration, and after 40 years of practice, I'm happy to say that we have a good relationship with the Permanent Court of Arbitration. However, I should still stress that the Permanent Court of Arbitration is not a United Nations institution, and it may sound like I'm stating the obvious, but at the conference we had last year among Western European arbitral institutions, it turned out that many thought that the Permanent Court of Arbitration was indeed a United Nations body. It is not. It is not a universal body. It is not a multilingual body. And it provides good services. Let me leave it at that. So we have still thought, or not found any other credible alternative, and we are still working on the assumption that the Permanent Court of Arbitration will continue to serve as the fallback solution where no other appointing authority exists. However, there is still grounds to be covered for that institution to become regarded as an acceptable choice in certain regions of the world. In Western Europe, probably also in this region, there is no problem. In other regions, the Permanent Court might be seen as somewhat less universal than would have been desirable. That is the situation we have to live with. And again, experience shows that the quality of the services rendered by the PCA has been high. Second step, after the mechanism of control at the initial level, at the end of the process, when the fees are being fixed and have been fixed, here again, the tribunal has to fix the fees and inform the parties. And then the parties may again go to the appointing authority, which is given the power to issue a binding decision on the tribunal. Important to note that also under Article 41, even if the tribunal is not happy with the review mechanism being used or with the results, the tribunal may not go on strike or otherwise take the arbitral process hostage. The arbitral tribunal has an obligation to continue expeditiously with the settlement of the dispute. The rest of the provisions show much less of a change. However, we have gone probably even further
in the direction of stating that the arbitration costs should be borne by the unsuccessful party or parties, and increased the discretion of the tribunal to decide that these costs would include legal representation, which is, of course, as you have just been reminded, the bulk of the costs, including legal representation, will be made payable by the unsuccessful party or parties. There is here, however, the overarching reasonable test, and the tribunal has a discretion to decide that it would be unreasonable, given the nature or the amount of such legal costs, to leave them at the expense of a given party. Total discretion. One word simply to remind you that the issue of costs is also touched on the topic of deposits, which is not such a controversial topic, and at least in terms of rule-making, and one that has not changed so much between the 1976 and the 2010 version. I'm mentioning it here to signal the existence of that publication, which is a sort of checklist to be used by presumably the less experienced international arbitrators in conducing arbitral proceedings. These guidelines go through all the stages of the arbitration proceedings, including that of deposit of costs, and that is also a publication that should be remembered by all of you as probably one of the next topics for UNCITRAL. We are soon going to go into a revision of that text, and probably, although I wouldn't like to anticipate on that, probably the issue of cost is one which, here as well in the notes, will be greatly expanded by comparison with the previous version. Thank you very much, and I hope you will participate and use all opportunities to make your voices heard in the UNCITRAL process. My final message, as always, is that UNCITRAL is not something you hear about and hear a plea for enacting a set of foreign rules or using sets of foreign rules. It is also a living process, an ongoing process, where all countries represented in this room are invited. You may not be aware of it, but you're all invited, at least your government is, to participate in the UNCITRAL process, and I should hope that more countries, including in the Mediterranean region, make use of that opportunity and make their voice heard. Thank you very much. Thank you, Renaud. I think that the activity performed by UNCITRAL on culture of arbitration is essential, and I'm very happy and proud to be, as ISPRAMED, to collaborate as much as we can as a small institute with UNCITRAL. Now we have the debate, and I expect the audience to take some of the issues that has been raised. If you don't mind, I would ask first the sponsors to break the ice. That's the other side of the coin. You have been traveling from Italy, and I really would offer you the opportunity, if you wish, and then we will turn to the general debate. If you wish, of course, you are not forced. You are warmly welcome to do it. And I would ask if you want to say a few words, because grounded on your experience, that is for the 5 law firms that are involved, it's quite extensive. So I believe you have something interesting to say. And I would
follow an alphabetical order, not for the representative, but of the law firm. I don't know whether Cleary wants to say something. Milo Moffa is the representative. You can either stay there, take the whatever. I mean, no problem. Yeah, I think one of the issues that we should bear in mind when considering time and cost in arbitration, obviously, as Professor was saying, arbitration is not a cheap method of resolution of disputes, but obviously we need to think what is the alternative. And when thinking about the alternative, we have to think that when we enter into an arbitration clause, we waive the jurisdiction of the state court of whatever country. It might be Italy, if the defendant is domiciled in Milan, for instance. It might be London, if the contract has to be performed in the UK. And these two countries, I think, offer quite extreme, are quite at the opposite of the spectrum. But in both cases, we have very expensive judicial proceedings. In Italy, it is very expensive because it can last for ages, and you might end up with an award which is very difficult to enforce because it might be set aside based on domestic rules. In London, we might end up with a quicker dispute resolution process, but at the same time very expensive because in addition to pay the solicitors, we have to have QCs. The access to justice is very expensive, particularly in the High Court of London. So it really the weather is not so nice as in Italy. The weather is not so just nice. Just to give you an additional. It's really a matter of comparison of what the alternatives are. So that is the first comment I had. The second comment, which goes back to what our colleague was mentioning in the first part of the conference, goes to the simplicity of arbitration clauses, and this is most related to the practice of everyone, I think, in this floor. When a colleague from the M&A practice or the finance practice comes to me and say, look, we've got a great deal, we want to go for dispute resolution, and we selected arbitration. I say, fine, let's see the arbitration clause you propose. And all the time I get these, 2-3 pages long dispute resolution clauses, which contains everything from, quality of arbitrators, nationality of arbitrators, provision in respect of interim measures, jurisdiction of the state courts. All of these is, in my opinion, absolutely detrimental to the arbitral process. It can be very, very costly, as was pointed out by our colleague. So my advice to these people is always, let's keep it as simple as possible. Let's go for institutional arbitration, which is definitely more transparent and cheaper than ad hoc arbitration. And sometimes they accept it, but other times it's very difficult to pass this arbitration culture to other, lawyers from other practices and fields. So that's my only comment. Thank you, Milo. It's music to my ears when you say institutional arbitration is better, of course, as being a representative of an arbitration institution. It's really music to my ears. Thank you. I would ask whether Denis Bonvegna from Curtis Mallet wants to say something from anywhere you wish, at your own risk. I don't have a microphone. Well, the microphone might be, useful. Okay, done. Okay, no danger. So thank you, Stefano, first thing, and thank you also to the panelists for the insights. I would like to start by recalling the statistics provided by the ICC almost 10 years ago about costs in arbitration, and these statistics are similar to the one mentioned by Mr. Kokar this morning, were those provided by the Chartered Institute of Arbitrators. Basically, according to these statistics that are 10 years old, 82% of the costs, arbitration costs, were costs incurred by the parties to present their cases, 16% were arbitrator fees and expenses, and only 2% were administrative expenses of the ICC. So I do believe that this allocation of costs is still valid today and may also apply to arbitration provided by other institutions. So now the question is, who should take the blame for the high costs borne by the parties? Should we always put the blame on the external counsel,
and made them the culprit for arbitration costs driving up. Well, luckily enough for private practitioners like me, according to the 2010 International Arbitration Survey entitled Choices in International Arbitration carried out by the School of Arbitration of Queen Mary, University of London, well, the answer is in the negative, and I'm happy with this. Survey respondents and interviewees were general counsel and other corporate counsels from corporations across a range of industries. And when asked to rank the top 3 positions for who should be held responsible for delay in arbitration proceedings and therefore responsible for arbitration costs driving up, respondents and interviewees answered that 31st